most dangerous man to any government is the man who is able to think things out for himself, without regard to the prevailing superstitions and taboos. Almost inevitably, he comes to the conclusion that the government he lives under is dishonest, insane, and intolerable, and so if he is romantic, he tries to change it. And even if he is not romantic, personally he is very apt to spread discontent among those who are. H.L. Mencken. Welcome everyone. Here is the next live stream, and it's about 9 minutes until it looks like they're going to show the SpaceIL, which is the Israeli spacecraft landing on the moon. Spacecraft named Beresheet, I think. It's in the title. Anyways, I've got blacked out borders just so I don't get a copyright strike, and I'm actually muting what's going to be shown. And I'll go ahead and let's see if I can show the countdown timer. Forgot about that. Give me a second here. There we go. Forget about this part, and I'll get the background image. I may have to add another one, aren't I? Let's do that. Let's do background. You're gonna see a blackout just in a moment, so don't worry. I just need to fix up something. Yeah, don't worry about that again. Sorry. So, oh, really? They're doing that? Alright, let's move there. Okay, good. And let's move that up. There we go. That way I don't get a copyright strike, and they're gonna have all these little promos. And if you want to watch live with the commentary that they're gonna show in the description box below, you can actually go ahead and go to that video. I just want to have this here where people can go ahead and watch and have our own ideas what we're watching, whether it is real or whether it is CGI or whatever it is. Now, those who don't know, you can always join me and we can talk about this as a group in the description box if you're watching from YouTube. And if you are watching from vim.tv, there in the description box is a link where you can download Zoom and install it, whether it's on a phone, your smartphone, or your computer, laptop, Chrome, whatever. You can go ahead and install it, and you can join me live while we watch this spectacle occur and give our thoughts on it. So Nathan Fowler, here we go. Let's see them land 1 meter beside the Apollo 11 site and do a 360-degree pan. Yes, let's. All right, and so those who don't know as well, in about 2 hours, Christian Zaldivar will be filming in front of the British consulate in New York City, doing a Julian Assange rally, because Julian Assange was arrested today from the Ecuadorian embassy in the UK. So he's one of the activists of mine, a friend of mine who's an activist. And I'm going to support him. He can't live stream, I can. And then once I'm done live streaming, I'm going to go ahead and send him the video so he can upload it on his own show, on his own YouTube channel. Christian Zaldivar, I'll leave up a link to his channel as well during that live stream, so you guys can go ahead and subscribe to him. He does a lot of activism. I think trying to get him to do a lot more videos and stuff, but it's going to take more subscribers before he's able to live stream on YouTube. Oh man, that's what I get for not closing this epoxy lid.
Okay, let's see. Flatten Earth. I'm pretty sure Julian Assange is CGI. Well, I don't think so. Elijah Freeman, what's up, Ebon? Hey, Elijah, how's it going? 4 minutes and 45 seconds. I wish I had some popcorn pop, but I was thinking, I should get lunch. I didn't get lunch. I should get some snacks. I don't have time to make snacks. For you guys that don't know, the intro and everything else, the quotes, all that stuff, that's prep work, and that takes a good amount of time. And I could not do prep work, but it seems like I'm actually getting more views by doing prep work and doing these intros and endings and things like that. Maybe it just shows work, or maybe it appears like I'm legitimate somehow, even though, this thing right here doesn't show legitimacy. Oh my goodness, how many people can do that besides CNN? Yours surely. It takes a little bit of coding. It's not a lot of coding, and a couple of video editing and enhancements, just like at the bottom left. You can't get that on your own with any video editor. You have to know a couple of things. All right, 3 minutes and 48 seconds. You know what's exciting, at least, about the whole space thing? The countdown, the rocket blast off. I do that with my kid all the time, even though I know most likely it's fake. But the rocket launchers are real. When they launch a rocket up into the sky, that is real. So that countdown is a fun thing to do because it is real. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, blast off. That is real. Now let's see if this is real. Hi, Eric. Yes, free Julian Assange. Hi, Flat Earth, Victoria, Canada. I'm sure it will be the control room watching telemetry data and a cartoon that will be waiting for the first picture. Do you think they'll do that? Remember that? What was it? Is it the SpaceX where they did that? That special. I don't know what you call it. It's like a clap and a handshake. One of those things. I think that's hilarious. No problem, Nathan. It is I guess it's an off day. I'm not working on anything. I should be working on things, but Israel to the moon. Oh my god, Chocolate Cyan. Hey Chocolate, if you want, come on in. That way I don't have to be the only one talking. I hate talking a long time. I do that all on my show because of course there's no one else to talk. But great thing about having something like Nathan Oakley's debate is you have a panel, and so there's people want to talk. Now, I just like to participate and say a couple of things every now and then, but I definitely don't like talking a lot when I'm on the show. I like listening in and pointing out something, and maybe try to have a one-liner that's funny. And what I will do is when this thing is actually going, I'm going to actually play the sound in case they have sound, but if they're just going to have commentary on it, I'm just going to mute it. So just be prepared. 1 minute and 25 seconds to go. Let's see. 2 minutes till imagination. You don't need to imagine. They've got the whole CGI covered. You know what? I bet everything's going to go smoothly without a hitch. I'll bet $1,000. No. I'll bet $1 million. They're going to have no issues during this landing at all. Any takers? $1 million? They're not going to have any issues. Because it would look really bad if Israel's private space moon landing is going to have an issue. That's never going to happen. All right, so I'm going to go ahead unmute and see. I mean, they don't have any sound on it anyways. And then if they don't have any other fluff, I'll go ahead and unblock everything else and show the full website. Let's look at those ads. Oh yeah, this is gonna be funny, that's for sure. 6, 5, 4, 3,
2, 1. Well, that's exciting. Fine Earth. I'll take your $1 million bet, Ebon. Nobody on YouTube ever pays up anyway. That is true. Wow, they can't even. Maybe there's supposed to be a 10-second delay because of, unless they're using a landline, then they might not have that delay, but who knows? Technical problems. So, since they don't talk to Houston, do they say, Jerusalem, we have a problem? Or do you think they still say, Houston, we have a problem? Jerusalem, we have a problem. Or would they just say God? Sorry. I have to throw that out there. Just trying to joke around. I'm not talking about God in general. Their God. Maybe it is their God. That's the God that, whatever. I should just stop talking. Well, they're waiting for SpaceIL. And we're waiting. Gosh, they can't even get the timer down. It's like, isn't it important to get everything correct? So, oh, something blipped. Something blipped. Still nothing. It's supposedly live. Here we go. Oh, it's. What was that? I'm going to refresh. And I'm going to go ahead and show the full thing. Looks like just the control room. Nothing has happened yet. Sorry, the feed goes down. That's not me. That's the actual live stream. So it's just a lot of fluff so far. Nothing spectacular. At least they don't have him strolling in a wheelchair with a green screen on one of the screens in the backdrop. At least they figured that out. Please don't tell me we have to go through an hour of this until they do their supposed landing. So, do they tell the spacecraft to let's just wait until we say what we need to do, or say what we need to say, and then let's land? There is sound, but the sound is really low.
that on their side. I can try and go ahead and bump it up. Give me a second here. I mean, unless you guys really care about what they say. Remember, there is no sound in space. No one can hear you scream. Okay, I turned the gain up by 5. Let's see if that helps. Yeah, they're intentionally muting things on purpose, I think. I don't know why. Alright, I increased the gain to 20. Let's see if that helps. ראש הממשלה, רעיית ראש הממשלה, ערב טוב. היינו רוצים להתחיל בכמה ברכות. הייתי רוצה לקרוא ליושב ראש התעשייה האווירית, אריאל לוקר, באמת שותף אמיץ לפרויקט הזה. הם האנשים האמיצים. ראש הממשלה, פה. גברת נתניהו, תודה רבה שבאתם הערב, מכובדיי כולם, תודה רבה. אנחנו במפעל חלל של התעשייה האווירית. זכות גדולה נפלה בחלקי הערב להיות כאן רגעים לפני אירוע היסטורי לעם ישראל, למדינת ישראל. בשנת 1942 צייר הילד היהודי פטר גינץ את האיור הזה ששמו נוף הירח. פטר נרצח כעבור 2 באושוויץ. מצלמות קלטו. האסטרונאוט אילן רמון לקח את האיור הזה לחלל. לצערנו אילן לא שב. היום, כעבור 75 שנה מהירצחו של פטר באושוויץ, אנחנו מגיעים לחלל. עם ישראל, מדינת ישראל העצמאית, מגיעה לירח. החללית של התעשייה האווירית וספייס-איל בעוד כמה דקות תשלח תמונות מהירח. אני מאוד מקווה שהאיור הזה יתאם לתמונות האלה ושחלומו של פטר יתגשם. מדינת ישראל ואזרחיה צריכים להיות מאוד 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 גאים היום בהישג ההיסטורי הזה. ברית המועצות שהייתה, סין וארצות הברית. ההישג הזה נולד משיתוף פעולה ובזכות כמה גורמים. ראשית, אדם בעל חזון ענק שהאמין ברעיון הזה ומימש אותו עד תום. מוריס קהן, מחיאות כפיים. בלעדיו זה לא היה קורה, ולא הרבה אנשים יכולים להגיד שהם הולכים להנחית חללית על הירח. אתה הולך להנחית חללית על הירח, מוריס. שנית, היזמים והעובדים של SpaceIL, עמותה שבזכות הנחישות והתעוזה שלהם, היצירתיות, הגיעו עד הלום, ובזכותם אנחנו כאן היום. מחיאות כפיים גם להם. אבל אני יושב ראש התעשייה האווירית, ואני יודע מה יש כאן. יש כאן את המוחות הכי
טובים בעולם, המדענים, המהנדסים והעובדים. 66 שנה המקום הזה מייצר ביטחון וטכנולוגיה לטובת מדינת ישראל. לא רק ביטחון, גם טכנולוגיה אזרחית, אנחנו מייצרים כאן מזה. זה 66 שנה. גם לירח. השמיים אינם הגבול מבחינתנו כאן בתעשייה האווירית, הם רק ההתחלה. תודה לכל מי שחלם ועמל מאוד מאוד קשה כדי להגשים את החלום הזה, כדי להביא את ההישג הזה למדינת ישראל. תודה רבה לכולכם, לכל מי שעבד ועמל וחלם. כל אזרחי ישראל מאוד מאוד גאים בכם היום. ואני רוצה לסיים במילה לכל הילדים שצופים בנו היום, הערב. הם צריכים להבין שהכי חשוב לחלום, לשאוף הכי רחוק ולהעז. להעז ולהעז. הכל אפשרי. אין גבול ליכולתו של האדם. ואנחנו מוכיחים את זה כאן היום בערב. תודה רבה. תודה רבה, אראל. אני, לפני שאני מזמין את האדם המיוחד, הייתי רוצה להגיד תודה לשלושת המייסדים שנמצאים איתנו כאן. מגיע להם. תרימו את הידיים שיראו אתכם. כפיר, יונתן, יריב, באמת כוכבי על. וכמו שהראל אמר, יש פה בן אדם אחד שבלעדיו המעמד הזה כנראה לא היה יוצא לפועל. הראש שלו בעננים. I don't know what the Israeli Ben Affleck is saying, but oh man, can't they just get on with the landing? It's killing me. ערב טוב. אני קצת נרגש הערב, אבל יש לי הרגשה פנטסטית. אני מרגיש החום והתמיכה של כולם. שהתחלנו הפרויקט Technical difficulties. So they can't even live stream their own launch. How are they gonna land on the moon? What is going on over here? All right. Yeah. Jerusalem, we have a problem. Wow. Oh, here we go. יהודי הריב בשבילי, שזה ייתן לנו בארץ וכל יהודי העולם תחושה של גאווה. אנחנו נרגיש קצת יותר בטוחים בעצמנו, והגאווה הזאת מחמם לי את הלב. אני חושב שעשינו משהו. עכשיו, נכון שאני דחפתי הפרויקט הזה, אבל הפרויקט הזה תלוי באנשים האלו, בכל המתנדבים שעבדו עם הנוער, והמהנדסים שלנו, והמנכ"ל שלנו, אילו, שבעצם גמר הפרויקט בזמן כמו שצריך, ועכשיו הערב, אנחנו נראה התוצאות. תודה רבה לך, ויש לנו חרדי אחד, שבעיניי הוא האיש שיעשה את זה. והאמת היא שאני ראיתי החרדי שבעצם מנהל הפרויקט הזה, והחל הבקרה, היה לי תחושה קצת לא נוח, אבל האמת היא שיש לו קשרים טובים. תודה רבה לכם, ואני מקווה שלא נאכזב אתכם. תודה. מוריס, אתה לעולם לא תאכזב אותנו. הייתי רוצה לקרוא לראש הממשלה, מר בנימין נתניהו.
הייתה לנו גאווה ענקית וטרגדיה ענקית. כשאילן רמון, זיכרונו לברכה, נספה בחלל. היום יש לנו גאווה ושמחה ללא גבול. Muted for a while. I mean, for those who are saying, hey, why are we watching this if we know it's fake? Look, my favorite genre is science fiction. Science fiction in space. I love it. It's a lie, but it's awesome. That's my favorite genre. Science fiction space. המדינה הרביעית בהיסטוריה, אחרי 3 מעצמות עולם, שמבצעת את ההגעה הזאת. המדינות האחרות הן גדולות מאיתנו בעשרות מונים, אפילו במאות מונים. אבל מה שכביר אצלנו, בלתי נדלה אצלנו, זו התעוזה, היוזמה, הדמיון, ההתמדה, הדבקות במשימה. הרי אלה הדברים שאפשרו לנו להשיג את מה שהשגנו כאן ב-70 שנה. מעפר אי אפשר להגיד כבר פסגות, כבר חוצה פסגות, מגיע כבר לפסגות של הירח. זה עדות להישגים הכבירים שהשגנו, זה סימן להישגים הכבירים שעוד לפנינו, זה גם סימן לכל האנשים הצעירים ששותפים במהלך הזה כאן מאחוריי, וגם לילדי ישראל, לילדים ולילדות. אפשר להשיג דברים ללא גבול, אם רק תרצו בזה. הרצל אמר, אם תרצו אין זו אגדה, אתם רציתם והפכתם לאגדה. ואמר גם מישהו אחר. Elijah Freeman, this is hilarious. Look at them. I wonder which ones are fooled by the lie and which ones know in that room. What was that game that remember Avengers, that movie? It's the first one. One of those guys is playing a video game. I wonder which one is playing the video game on one of those monitors. לכל היזמים, למהנדסים, למנהלים. אני רוצה להודות ל-SpaceIL, אני רוצה להודות לתעשייה האווירית, לך אריאל ולכל אנשיך, למשרד המדע, שלום לך אופיר אקוניס, גם לכסף שנתנו, וגם לעזרה עם ארצות הברית, עם נאסא, שלום לך השגריר היקר של ארצות הברית כאן, דיוויד פרידמן, ושלום לכולכם. יש פה באמת הישג שמבטא את מהותה של מדינת ישראל, שקמה לה ועפה לה למחוזות בלתי נתפסים. תודה לכם. אני שוקל בצורה רצינית להשקיע עכשיו בתוכנית חלל. יש לזה השלכות לאומיות למדינת ישראל, ויש לזה השלכות לאנושות. נעשה את שניהם. תודה רבה לכם. All right, Galaga. That was the video game. In Avengers, the first movie, there's a guy playing a video game on one of the computers while things are happening. That would be awesome if one of these people up here on those computer screens one of them is playing Galaga. That'd be gold. כמעט 200 ילדים הלכו לבקר את הנשיא, הוא גם ידבר איתנו עוד מעט. דור מדהים שפשוט חווה ונהנה. עכשיו אני רוצה גם לתת לכם את הקרדיט לפני שאני מעביר, בבקשה. דוקטור עידו אנטבי, מנכ"ל SpaceIL, עופר דורון. All right, I don't know what Ben Affleck is saying, but I guess it doesn't matter. We'll just talk about stuff. It's just a lot of fluff, really. They're probably like congratulating each other right now about what's going to be accomplished, even though they haven't accomplished it yet. I would say they should probably leave all this stuff till after they land. Can you imagine if their landing fails and the spacecraft explodes, and so all of this buildup that they're talking about right now is pretty much, oh, well,
forget what we just said for an hour before we actually landed the spacecraft or tried to land on the spacecraft. But basically, could you imagine that all this buildup and all their congratulations and what they're saying and the spacecraft explodes? That'd just be horrible. But of course, I'll bet someone $1 million. The spacecraft won't explode. It will be a perfect landing, no hitches. And oh, look, you've got the spacecraft going 1,700 meters per second, which is equivalent to 6,120 kilometers per hour. They've got you a nice visual of the orbiting spacecraft over the moon. Hey, is that real video with just extra CGI elements, or is that all CGI? What do you guys think? Flat Earth, Ebon, now you're just showing your fear of losing $1 million. No, they're not going to talk. I'll take you on your bet, Flat Earth. They're not going to talk for an hour showing what's going to happen and then have the spacecraft explode during a live broadcast of it. I mean, that would just show the incompetence of SpaceIL in Israel in their flight program. That's never going to happen. So Sakib says 100% CGI right now. That what? This is CGI? Isn't that real video? They're just doing a zoom with one of their telescopes out there, satellite telescopes. Oh, wow! They've got the frequencies of stuff and everything. This is just amazing. Yeah, they're still talking. They're pretty much, I would say they're just talking about how hard it was to get things going and how amazing it will be to have this spacecraft landing on the moon, and that we are about to see something that's never been done by Israelis ever. And it's gonna happen, folks. No issues. It will be a perfect landing. If this was an Olympic event, they'd have a perfect 10 out of 10 for the scorecard. And you know what? It's just gonna be like, hey, we need to give money to Israel for their space program because they've done something that we haven't done in ages, America. We haven't landed on the moon over 50 years. We should give our taxpayer money to Israel. I mean, that's what we are doing. Trump has given more money to Israel than any other president in the world. But of course, that's just 4D chess. All right, let's see if they've got anything exciting going on with their audio. הטלמטריה, זה רק ההתחלה, עוד לא הפעלנו מנועים. אנחנו הסתובבנו לאוריינטיישן, כלומר מכווינים את החללית, ואנחנו רואים את 33 קילומטר. ואנחנו רואים את המנועים מסביב לחללית, אלה המנועים הקטנים שמשנים את הכיוון של החללית. באמצע של קבוצת המנועים בצד שמאל, המנוע הראשי, שהוא יתחיל לפעול, הוא ידלק, ואנחנו נראה אותו עובד, אבל זה ייקח עוד כמה דקות. בינתיים נעשה סקירה קצרה על התהליך שאליו אנחנו נכנסנו. אתם רואים שאנחנו נמצאים בלנדינג ומתחת לזה אוריינטיישן. So this right here, oh my goodness, that is like high school level programming right there. I could create that. Can someone pay me $51 million to work on it for a day, please? I could make that. We'll have a flat Earth spacecraft that's landing on Jupiter. You know, we're gonna one up the globe Earth space programs. We're gonna have the flat Earth space programs. We'll land anywhere in the universe. אנחנו נמצאים על אליפסה
שהמרחק הגדול של האליפסה מהירח הוא 200 קילומטר, המרחק הקטן הוא 15 קילומטר, ואנחנו עכשיו למעשה מנצלים את החלק הקרוב ואיתו נוחתים. Yeah, the thing is, Elijah, you have too good of a question, you know. If they're sending stuff to the moon, why can't they just show a video of Earth rotating? If it is rotating, should you even get a clear image? Yeah, I mean, why not? Let's see it. How come we always have to see the same thing right there? I mean, goodness. Can you imagine the spacecraft having multiple cameras instead of just the camera probably pointed directly down where they're supposedly landing on the moon? But imagine having an extra camera while you're landing. You get to see the Earth in the horizon, or the sun, or the stars, whatever, as you're landing. I mean, that would be a treat. That would be awesome. But of course, another $1 million bet to anyone that when they're going to film the landing from the spacecraft, that they're probably just going to have a downward view of the landing. Any takers on that? Of course, as Flatner said, no one pays up on YouTube. כתוב breaking. עוד כמה שניות אמורה להתבצע כניסה לברייקינג. אנחנו בברייקינג. בהתחלה עובדים המנועים הקטנים, כל המנועים הקטנים עובדים סימולטנית. כפי שאמרנו, בשביל לדחוף את הדלק לצד המתאים של המכלים, עברנו את נקודת... I like how they label that this right here is the moon. Oh, look, the Earth is right there. Everybody, that is... Oh, you guys missed it. Did you guys see that? They had Earth. Earth was in the background. It was very, very small, even though Earth is 4 times the size of the moon, supposedly. But it seemed like it was size of a pin drop. מעלות ניתן לראות את הפעולה שלה במסך הוויזואליזציה. תקשורת. ניתן לראות את הגובה יורד, אנחנו כבר ב-24 קילומטר. המהירות, ניתן לראות את המהירות שלנו יורדת, התחלנו ב-1700 מטר לשנייה. What? Are those the engines starting? Is that the engines? What is that? Is that just bursts? Oh, they got it started. Oh, wait. What is going on? They got little bursts out there. What is going on? I guess, oh man, they just need better graphics artists is what they need. Israel, I'll make some graphics for you. Just pay me a couple $1 million. It'll look better than this. Is this supposed to be real? Or is that supposed to be like a representation of what's really going on? What is going on over here? All they have are more ads. It's like, is this real? Is that really the Earth? I mean, the moon? And that Z is supposed to be Earth, which you can't see. And again, the globe Earth model, Earth is 4 times the size of the moon. So when we're looking at the moon from Earth, just imagine that if we were actually seeing Earth in the same distance where we're seeing the moon would be 4 times bigger. Now think about it as you're on the moon looking to the Earth. It should be exactly that. You should be seeing an Earth that's 4 times bigger than the moon because it's the same distance. Yet what we're saying is something that's, you can't even see the Earth from the moon. Right? That's Z. They said before that's supposed to be the Earth, wherever that is. And then X, they had to point out that the X is the moon. It's I hope it's a presentation because maybe it's just one of those things where it looks so fake it's real. I'm quoting Elon Musk there. I mean, it looks so fake, it's got to be real, right?
גובה 21 קילומטר. The spacecraft is now pointing at about 15 degrees to the horizon. אנחנו מצביעים עכשיו בערך 15 מעלות לאופק, כך שהבלימה שלנו גם עוצרת קצת ההנמכה שלנו וגם בולמת אותנו. אני אוסיף עוד איזשהו נתון, אנחנו התחלנו את המסע שלנו לירח עם 420 קילו דלק. נכנסנו לתהליך הנחיתה עם 215 קילוגרם דלק, אתם יכולים לראות את החיווי, ובמהלך הנחיתה 180 קילוגרם דלק ישרפו. סחבנו למעלה משליש ממשקל כמות הדלק שלקחנו לירח, זה לצורך הנחיתה בלבד, זה למעשה לצורך הבלימה. אתם יכולים לראות גם את מצב הסוללה, אנחנו רואים את הסוללה טעונה כרגע ל-75%, המצבר של החללית. Now the flames aren't even dissipating. אולי כמה מילים על חדר הבקרה, עופר. אז חדר הבקרה מאויש על ידי צוות משותף של SpaceIL והתעשייה האווירית. 50 שניות פעולת מנוע ראשי, צרכנו כ-50 קילוגרם דלק, לחץ יציב. דניאל, תמתין בבקשה פעם הבאה שאני מבקש ממך. יש בצוות צעירים לצד צעירים פחות, לצד צעירים ממש פחות, חלקם עם עשרות שנות ניסיון בחלל, חלקם ממש חדשים בביזנס הזה, שעובדים ביחד כצוות משולב של קבוצה קטנה עם קבוצה גדולה, של צעירים ומבוגרים, של מומחים עם מטרה אחת מאוחדת. הם מחולקים, כאשר בצד שמאל באמצע יושבים מהנדסי המערכת Okay, if it's CGI, then why are they showing us CGI? It's 2019. Put some cameras on your dang space הבקרים probe. שמדברים עם החללית. בסוף כל האחרים רק מסתכלים. מי ששולח את הפקודות לחללית זה שני החבר'ה שיושבים שם באלכסון. וכל השאר אלה המומחים. כל אחד בתחום מקצועי מאוד 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 מומחה. וכל אחד מנטר את הנתונים שיורדים מהחללית. החללית יודעת להוריד לנו 5,000 נתונים שונים. בכל רגע נתון יורדים בערך 400. וכל אחד מהמהנדסים מכיר את הנתונים שלו, עובר עליהם, עשה את זה בתרגולים, עשה את זה בסימולטורים, כדי להבין מה קורה. תמונה ראשונה ירדה. אנחנו קיבלנו, ועוד מעט נראה, תמונה ראשונה מתהליך הנחיתה. אנחנו יכולים לראות בוויזואליזציה בצד ימין, הוסיפו לנו נתונים נוספים שאתם יכולים לראות אותם, זווית החללית וגובה ומהירות כמובן, ואת קו הירידה המתוכנן של החללית על פי סימולציות שנעשו כחלק מתהליך הבדיקה של הנחיתה. הנקודה הצהובה זה המיקום בפועל של החללית. תמונה ראשונה התקבלה. רבותיי, התמונה צולמה תוך כדי נחיתה כשהחללית נמצאת בזווית, ובואו נראה מה מפתיעים אותנו, זה מצלמת הסלפי. Wait, what just happened? Why are they clapping? Did they just land? I don't get it. So this wonderful selfie picture from an altitude of about 22 kilometers is on the background of the moon as we are approaching the landing site. Okay, so they took a selfie. חייב להדגיש, כשתכננו את selfie. המשימה, לא היה ברור Show the לנו live שנוכל video. להוריד תמונות במהלך הנחיתה, אבל הודות לתקשורת עם נאסא, thanks to the communication with the NASA, with JPL Show a video! Not a selfie? network, it is possible to bring the pictures online. That's it? One selfie? That's all we're gonna get? What is this? 1994? Oh my goodness. I don't even have words, folks. IMU 2 not okay. IMU זה אחד ממדידי התאוצה או ג'יירו שלנו. נבדוק. אנחנו נבצע ניסיון להדליק אותו.
להדליק אותו לא יגרום לנו לכשל בשני? תנו שנייה להתייעץ. איבדנו תקשורת עם JPL. יש SBTU איידל. אנחנו כרגע עם בעיה באחת מיחידות בקרת ההכוון שלנו, שמודדת את הכוון החללית, וכרגע אנחנו בלי תקשורת עם תחנת הקרקע של נאסא. הדברים לא אמורים They should at least hire the לשני, sci-fi אבל channel to תכף handle their נצא טיפה. CGI. I mean, whoa, what? DMSD לא להדליק ה-MU2. You guys are getting covered with ads? Your most historic event ever for your country? You're מה gonna שאתם fill it רואים up with כרגע על ads? המסך שעושה החללית זה לא נכון, אין לנו כרגע טלמטריה. We currently have a problem in one of our inertial measurement units. We lost telemetry for a few moments, and now we've got telemetry back again. Woohoo! Okay, I was wrong. They had one hitch. They lost telemetry data for a few seconds. Now it's back. The suspense. עברנו גובה 10 קילומטר, המהירות שלנו ירדה מתחת ל-900 מטר לשנייה, המהירות האופקית שלנו. So if they're landing, how come they keep their engines going away from the moon? כמה מילים על סנסור הנחיתה. Shouldn't it be the opposite? Where like the engines are like firing upwards? So they land that way? Or maybe I just don't know my physics. תמונה שנייה ירדה. לפי required torque, מנוע ראשי לא דולק. סנסור הנחיתה שלנו, סנסור שמבוסס על מערכת לייזר. תסתכלו על התאוצות, מנוע ראשי כרגע לא דולק. Look, their altitude is going down, but their engines are firing towards the direction of the moon. How does that work? Is it like reverse thrusters? Is it like anti-rocket fuel? It's like the reverse of rocket fuel, so if they fire it in one direction, you actually go that direction? It's like a magnetic rocket pulse? Something that they created that's new? I mean, that's pretty cool. אנחנו מאבדים גובה. They're landing and they're going closer to the moon right now by firing their fuel towards the direction of the moon. Sorry, Eugene 12, I shouldn't ask questions, huh? We are resetting the spacecraft to try to enable the engine. Wait, is the engine not working? Then how is their engines firing? מנוע ראשי חזר לעבוד, we have the main engine back on. No, but it's not, no. Uh-oh, they're frozen at 149. מצבנו לא ברור. Look at that tilt. איבדנו תקשורת JPL. Everything stopped. Oh, I may have lost $1 million. Okay, good thing you didn't take that bet. מ-SSE, מהחברה השוודית שמספקת, לא עם נאסא, אבל עדיין יש לנו תקשורת עם החללית. איבדנו כרגע תקשורת. I think they crashed. עכשיו אנחנו בלי תקשורת. We can't see telemetry data. The main engine is back on, but we have lost communication with the spacecraft. They've lost communication? They lost their engines? Okay, maybe they aren't gonna land. I think they just lost their spacecraft. נתן רגע להערכות של חדר בקרה. יש לנו חשש שאנחנו לא נחתנו בצורה הכי So טובה. what happens now? Did they just אנחנו כרגע wait? מבררים את העניין. And then, hey, look, we actually landed. I want to know how this, what happens here. This is actually good. I like it. It's suspenseful. I mean, look, they're like at 149 meters in altitude, and they lost the engine and the
telemetry data? אנחנו כרגע בלי תקשורת, בהחלט ייתכן שהחללית עבדה לנו, אנחנו בוחנים את צוות הבקרה. Wait, they did? Oh my goodness. Who's the mathematicians here that timed all this? It's like they need to hire someone else. לצערי הרב אנחנו כנראה בינתיים לא נהיה מדינה ערבית בעולם, אבל אנחנו בכל מקרה הגענו להישג אדיר, היינו מאוד קרובים לירח, ואנחנו על הירח. אנחנו גם על הירח, אבל לא כנראה. I think that's the guy that made all the calculations. So נבדוק עוד פעם, וננסה להבין Phil, מה קרה. explain. And Phil's like, well, we didn't account for the moon being in Earth's atmosphere. That news got to us like 2 weeks too late. ישראל הגיעה לירח. Wait. Why are they clapping? We had a failure in the spacecraft. We unfortunately have not managed to land successfully. We are the 7th country to orbit the moon and the 4th to reach the moon's surface. And it's a tremendous achievement up to now. Oh man, people should have taken my $1 million bet. But we definitely tried. And I think that the achievement of getting to where we got is really tremendous. I think we can be proud. חברים, ישראל על הירח. Okay, I don't want to listen to Ben Affleck. All right. Well, there you have it, folks. I was wrong. Israel's spacecraft failed to land on the moon. But that was exciting. That was I mean, there's a lot of buildup. You know, I got to hand it to them that if this was all a setup for failure, it was well done. It was well done. Because, I mean, who expects that? Who expects them to fake a failure? But they faked a failure. Now I'm starting to rethink this. Maybe there is space. I don't know. I don't know anymore. They are smart. I'm serious. They got things. It's like, it's better than movie because I thought I had it panned out like what was coming in. Nope. We've got a problem. Oh no. We lost the engines. Oh, we lost the spacecraft. But at least we were the 7th country to orbit the moon. All right. Thank you for joining me in this non-momentous occasion. Stay tuned for about an hour where we'll have Christian Zaldivar hopefully being able to live stream the Julian Assange rally in New York City in front of the British Embassy. All right. See you guys. Thank you for joining me, and we'll see you later.